Right. Okay, so now you have understood, I think. One is, see, one force is frictional force. Then I have told you gravitational force. What is gravitational force? The force is driven by the force everything knows is Na hinga kalside. What is gravitational force? Yen chitra tegdidde avatu when I taught you gravitational force. ನೀ ಮಾರಿ ಯಾಕಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಬಾ ಖುಷಿಲಿ ಹೇಳ ಹಾಂ ಅರ್ತ್ ತೆಗ್ದಿರ ನಾ ಏನು ತೆಗ್ದಿದ್ದೆ ಹೇಳು ಬೋರ್ಡ್ನಾಗ ಏನು ಚಿತ್ರ ತೆಗ್ದಿದ್ದೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಮಾಸ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸರ್ಕಲ್ and I had shown another mass m, correct now? So there are two masses, and then here you see the chamatkar of the nature. If two masses are like this, right, then this mass and this mass will interact. They will interact andre tilidalla, they will now start influencing each other, and because of that this body will experience force in this direction and this body will experience force in this direction. ಎರಡು ಬಾಡಿ ಹಿಂಗಿಟ್ರೆ ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾ ಅಂತೈತಿ, ಇದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾ ಅಂತ ನಗ ಇದು ತಿಳಿತೈತಿ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಹಂಗಿದ್ರು ಈಗ ಅವ ಕೂತವ್ನು ಇಬ್ರು ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದು ಕಲಿಸಿದ್ ಹೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ? Gravitational force is a huge vector. Earth is pulling you very strong. That is, suppose this is Aryan and this is Sohan. So now Earth is attracted with this much big force, and because of their masses, they have got force vector. Right? Now what is the net force on this fellow? Complete the parallelogram. This is the net force, and here complete the parallelogram. This is the net force. So the net force is almost straight, and therefore you are not going. Understood? Yes, sir. Otherwise, atadala. Thank God. See, atta ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಭಾಳ ಬರತಾ Sir, actually join from two devices. ಏನಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಈಥರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಜಿಗ್ದಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದ್ ಮಾತು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಂಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಆಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಾನ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ because of seeing in mobile classes, and in your school they didn't tell you how to create things. They also did not do anything. They were also teaching with mobile. See, ಎಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ನೆನ್ತೀರಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ 30 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನೋವೇರ್. Nobody is going to show mercy on you. ಹೌದಪ್ಪ ನೀವು ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೋ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಾ, ನೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀವು 3 ದಿನ ನಡೀತೇವೆ ತಗೊಡ್ತಾರೇನ, 3 ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. Understand? So you will lose. You be careful now. You better now make up. Nobody will show sympathy in the society for you. Okay? So the force between two bodies by the virtue of their mass. Inande? The force of their body by the virtue. Andra mass irudrinda one body ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಯಾವ್ದಾರ ಅದಾವ ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಬಾಡಿ ಅದಾವ? There are entities in this world which do not have mass. There are entities. ಈಗ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಏನ ಮಾರಿ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಡ. ನಾನು ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ರಿ ಸರ್ ನೀವು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಸರ ಹೇಳ್ರಿ ಬೆಟ್ರ ಅದಾವ. ನನ್ನ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಇದಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಫೋಟಾನ್. ಮತ್ತು ಫೋಟಾನ್ ಏನಂತ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಲ್ಲೇ ಫೋಟಾನ, ಫೋಟಾನ್. ಯಾರ್ದಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ಹೌದಿಲ್ಲ. So what did I say? What is gravitation? So attraction between two bodies By the virtue of their mass. Hey Nona? Attraction between two bodies by the virtue of their mass. Is called gravitation force. ತಿಳಿದಲ್ಲ? ಬರೀ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿನೇಮ್ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ. ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಾಸ್ತರ್ ಆಗಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಲೋವರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ
attraction between two bodies or force of attraction between two bodies by the virtue of their mass is called gravitation. Now you see, Earth is also one mass. This ball is also another mass. Got it now? This is Earth and this is ball. So this body has got mass m1, Earth has got mass m2. So there is force of attraction. And therefore the ball is falling towards Earth. Otherwise it will not fall. Any question? No, sir. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, No, sir. No, sir. No, sir. ಏನು ಹುಡುಗರು ಅಂತೀರಿ ಒಕ್ಕಲಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾ ಕೇಳ ಸರ್ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಜಂಟಿದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಂದವ ಸರ್ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮ್ಯಾಗು ಫೋರ್ಸ್ ಬರಕ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಮ್ಯಾಗು ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮ್ಯಾಗು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ತ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೈತಿ ಈ ಬಾಲ್ ಐತಲ್ಲ ಅರ್ತ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೈತಿ see ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ this body will create this force on this body will create force on this body so this body created force on earth and this earth created force on this body ha ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಸ್ಕೋತಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇರಬೇಕಾ ಈ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ತಿಳಿದೈತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ so because of this body will start accelerating towards earth got it any question here No, sir. ಕಲಿಯಾಕ ಕೂತಿಲ್ಲ ಈಗ ನನಗೂ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಇದು ಕೇಳಿದಾಗ ಹಂಗಾರ ಈ ಬಾಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ನಿಯರ್ ಅರ್ತ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ನಿಯರ್ ಬಾಲ್ ನೋ ಈಗ ಬಾಲ್ ಕೈ ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರು ಬಾಲ್ ಹೋಗಿತಾರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಡೂಮ್ ಅಂತ ಹೊರದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನ ತರಾಗ ಸರ್ ಒಂದಿನ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾ ಅದಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಜೊತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮ್ಯಾಲ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಲ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಈಗ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಡಂಬ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಇದು ತಗೋತೀವಿ ಕಲ್ಲು ಅದು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅರ್ಥ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಹೇಳ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಹೇಳ ಅರ್ಥ ಯಾಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಸರ್ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಬಾಲಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಅರ್ಥಿಂಕಿನ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೇನದು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಸ್ ಮ್ಯಾಲ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಹೇಳು ಈ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್ ಆರ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಅಪ್ ಹೌದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬಾಡಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಸರ್ ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು F1 F2 ಬರ್ದೇನಲ್ಲ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ F1 ಬಾರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ F2 ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನ both these magnitudes are equal but only direction is opposite so how much force this is applying on this same force this is applying on this ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾಲ್ ಯಾಕೆ ಆಗಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅರ್ಥ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ what the force on this and force on this are equal in magnitude opposite in direction correct Yes, sir. so I will only consider the magnitude of force so what is the magnitude of force here F right and what is the mass of this body m so what is the acceleration on this body it is a1 correct and we know a1 we are calling it as g now what is the force on earth ಲೇ ಈಗ ತರ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಲೇ both the forces are same ಅಂತ ಅದು ತಲೆನೋ ಏನದ ತಲೆಯಾಗೊಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇರ್ಬೋದು ತಲೆಯಾಗ ಈಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ both the forces are equal and opposite ಅಂದ್ರೆ what is the force on earth F ಹೌದಾ Yes, sir. what is the mass of earth m what is the acceleration on earth ಅಂದ್ರೆ earth ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗೋದು e2 got it Yes, sir. acceleration on stone acceleration on earth hello Yes, sir. now supposing say the force is 1 newton assume force is 1 newton so this is also 1 newton
1 Newton divided by mass of this ball. Mass of this ball is 100 gram. 10 gram. Na? So 10 grams is 0.1 kg. So that 10 grams is 0.1 kg. It is 1 Newton. So what is the acceleration? 1 divided by 0.1 will be 100. Got it? 100 meter per second square. Okay. So say now this should be 9.8. So I will take this as the force should be 9.8 by 0.01. So the force will be 0.098. Hey, bata pado. The force is 0.098 newtons. Assume that the force to the earth on this is 0.098 newtons. 0.098 newtons divided by 0.01 kg. Will give you how much? Will give you how much? 9.8 meters per second. Got it? Yes, sir. So the acceleration of the ball is 9.8 meters per second. Andrena, every second the speed of the ball when it is falling towards the earth, it will start increasing by 9.8 meters every second. Zero irtiti. First second adkule 9.8 speed. Second adkule 9.8 plus 9.8. Third ga 9.8 plus 9.8 plus 9.8. Arthatala? That is called acceleration. So speed increases. Iga idar acceleration is earth. So idu, what is the force acting on earth? Same. 0.09. What is the mass of earth? What is the mass of earth? Here, no. Come on, quickly. What is the mass of earth? Approximately here. 10 pila? Yeah. Into 4. Sir, about 300 million. Okay, so 5.9 into 10 to the power of 27 kg. Are you correct? 5.9 ಅಂದ್ರೆ 6 into 10 to the power of 24 kg. Mass of earth. So ಇದನ್ನ divide ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ? This will go up. So this will be 1 by 6 into 10. 1 by 6 into 10 to the power of ಇಲ್ಲಿ 3 zeros. ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ minus 27 meters per second. 0.00000000000000000 ಸತಿ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ತಿರುದಲ್ಲ. This is the acceleration on earth. Understood? So earth will also accelerate towards the ball, but only so much. It is like taking a amoeba and amoeba na sanda kanangilla. Adar kaal ಮೇಲಿನ ಕೂದಲ, ಆ ಕೂದಲ ಮೇಲೊಂದು ಹುಳ, ಆ ಹುಳದ ಕಾಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂದಲ ತಿಳಿತಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣದ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಗತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಾಸ ನಿನ್ ತಲೆ ಮೇಲಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ವೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? Understood? It is so insignificant. You understood now? So the acceleration on earth is theoretically there, but it is insignificant. Got it? That is why you don't see the earth accelerate. Okay? Otherwise, see, now supposing instead of this small body, if supposing you bring a big body near earth, almost equal to earth, but even quarter size of earth, then earth will definitely move towards the. Be careful. That is why we are all careful of asteroids and all. If any heavenly body comes near earth, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕತ್ತಿ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮುಗಿತ. ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಹಗಲೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಏನೇನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹುಚ್ಚಿದ್ರಂತ ತಿರ್ಗಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹುಷಾರ ಈಗೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. They will create movies like this. You have seen many movies. Sir, you have said that why the earth will not move towards the ball, sir. So once in the class you have told that A is universally cancellable for 1. Sir, that sign sir, but and after that 1 by m
and 1 line and 2. ಅದಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಒಂದು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ. ಈಗ ಈ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಧೂಳ ತಗೊಂಡು ನಿನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ವೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದೇನ? ಥಿಯರಾಟಿಕಲಿ ಎಸ್, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ? ಅವ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಧೂಳ ಹಾಕಿದ, ನನ್ನ ತಲೆ ಹೊಡಿತ ಏನು ಕೊಡುತ್ತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. Frankly speaking, it is affected your weight, but it is insignificant. Understand? So Earth will also get accelerated, but it is insignificant. Understood? You know, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಸೋದು ಇಷ್ಟು ತ್ರಾಸ ಆಗೈತಿ. So what is gravitational force? Lego, badra. Badra. Virtue of mass. Apart ಮಾಡಿ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋತ್ನಾಗ ಈ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ by the virtue of their mass. If supposing there are two bodies without mass, then there is no gravitation. Supposing I keep two photons at rest, then they will not act because they don't have mass. What is the other force I have taught? When the gravitation contact force ಬಿಡಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಕಲ್ಸಿನಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಫಿಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ, ನಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್? ಯಾರು ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ರಿ ದಾಟ್. ಹೇಳ ಹೇಳ. When the two bodies must be contact, there must be a relative motion, and to oppose the force, relative motion is called. Yes, good. So two bodies must be in contact. They must have relative motion or attempted relative motion, and if there exists a force to oppose that relative motion, such a force is called frictional force. Very good, excellent. I am very happy. Done. ಈಗ ನಾನು ಕಿಟಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಭಯ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಥರ್ಡ್, ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಸಲ್ ಅವತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಸಲ್ ಫೋರ್ಸ್. So the force supplied by all the animals and living beings are called muscle force. But here you should understand some things very, very important. So now you know Newton's first law. What is Newton's first law? The body. Otherwise it will not change. It will preserve its state of motion. Correct now? Good. Yes. Right. What is third law of motion? Newton's third law. Action and reaction. ಲಘು ಹೇಳ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕಲ್ಸಿದೆ ಅವತ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ? ನೀವು ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ನಾ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಸಿದೆ ಅವತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ನಾಗ ಏನು ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದಿದೆ. So the body will change its magnitude or direction only when another body action. ಅದು ನ್ಯೂಟನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ. ಖರೆ ಅದನ್ನು ವಾಸನೆ ನೋಡೋದು ನೀರು ಖರೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ? ಅವತ್ತು ಕಲಿಸಿದೆ. Sir, there is equal action and reaction. ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ, ಬರೀ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಡಿ ಅದ ಸರ್, ಈ ಬಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅದನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Good. See, he is remembering that example. That is why he is able to answer. See, you learn properly. See, now what is Newton's third law? Listen here. There is a body. This is a body. This body is experiencing force. This body is experiencing force. Got it? Yes, sir. Now, how will you show this? This body is experiencing force. How will you show diagrammatically? So we draw Force. Answer. No, that is the answer. You draw force vector. ಮುಗಿ ನಾನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕು. ತಿಳಿದಿಲ್ಲ? ಹಿಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ 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 ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಪಟ್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಸರ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದು ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ. Got it? Yes, sir. Now the question is, how did this force come to the body? Okay, now listen. So if this body is experiencing force, then there must be another body. There must be another body which is creating this force. ಅಂದ್ರೆ one body is experiencing force ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಾಡಿ ಅದ? ಏನೂ ಇಲ್ಪ, ಒಂದ ಬಾಡಿ ಇದೆ. ಇಡೀ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಗೋ ಟು ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಬಿಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ನೋ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ನೋ
planet, nothing. Then you see this ball in the space. Can you see the ball in the space? Imagine ಮಾಡ್ರಲೇ ಬಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. Can you not imagine? Yes, sir. So can you imagine a ball in space? Yes, sir. Now this ball is in space. And now you see, this ball is experiencing force. This ball is experiencing some force. I will tell there is only one body. There is no other body, nothing else around it. And then I will tell it is experiencing force. Then you will look at me. How is it possible, sir? See, you please understand now. ಈಗ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. If I want to go, if I want to move, ಈಗ ಈ ಬಾಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗದೆ. This ball has to accelerate. Then force should act on this. Yes. But then there must be some other body to produce this force. This cannot produce force on itself. Got it? Yes, sir. A body cannot generate force on itself. If a body is experiencing force, there must be some other body to give that force. Then only this body will experience force. Got it? Yes, sir. What did you understand? Tell. What do you understand? You tell. Okay, somebody here. Here. Sir, ನೀ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳಿ ನಡೀದೆ. sir, force ತಾನು apply Body will not apply force on itself. itself. Force ತಾನ ಅಲ್ಲ. A body cannot generate force on itself. But if you see there is a force on the body, that means The some other force is applying. some other body is applying force. Some other force alvo. See, this force vector is created by some other body. See my diagram. This body is there. This body is experiencing this force. Can you see the force vector? Yes, sir. Now this force vector, if it is generated, it is definitely on account of another body. There must be another body to generate the force. So if I now tell, far away in universe, can you see this ball? Yes, sir. It is experiencing force. There is no other body. Andhra? No, sir. How is it possible? If you tell there is only one body, and if you are showing the force vector, it cannot happen, sir. It cannot happen, sir. If you say there is one body, and if you show a force vector, then there must be at least another body. Then only it is possible. Otherwise, it is not possible. This is what Newton has told. Newton's third law is one body will experience force due to another body. ತಿಳಿದಾ? Yes, sir. ಏನು ತಿಳಿದಪ್ಪ? ಯಾಕೋ ನಿನಗೇನು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲು ಎತ್ತುತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳ. Sir, the body can only the body itself cannot apply force on itself. Good. So another force must act on a body to. ಅಲ್ಲ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀ ಹೇಳು. Sir, one body cannot generate force by itself. Good. There must be another body to produce force. Good. ಇಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್. Yes, sir. ಅವೊಂದು ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಂಗೆ? So this force vector or this body is because of some other or many bodies. ತಿಳಿದಲ್ಲ? Yes, sir. That is the first thing that you should understand in Newton's third law. If a force is generated, if a body experiences force, it is on account of another body. ತಿಳಿದಾ? Yes, sir. Then Newton went ahead. So what Newton told, if this fellow generates this force on this fellow, then because of this will also experience force. Yes, sir. Yes, sir. Understand? Yes, So sir. this fellow created this force on this fellow, and this fellow created force on this fellow. And these two forces are equal and opposite. Correct? Yes, sir. These two forces are equal and opposite. And if you call this an action, then this is called reaction. And he said action and reaction are equal and opposite. Artha? Yes, sir.
ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಅರ್ಥ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಾಗ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನೋ? If one body experiences force, it is only on account of another body. And if another body applies force on the first body, then the first body will apply equal and opposite force on this other body. So the these two are called action-reaction. Clear? Yes, sir. Now you see. Now let us come to some things. Okay. So now you see this body is here. See, this is another body. Now I bring it close to this. Now you saw it got attracted. Yes. This did not touch this. You understood? See, now you can see that this body will experience force. I did not touch this. You see, I brought it closer only. See, it is getting touched. Understood? So what you saw here was that there is a body here, that is this nut, and there is a magnet. Okay, so I brought the magnet closer. Then this body experienced force and came closer. Understood? So here you see, this is experiencing force. See here, can you see? This is experiencing force, and there is no contact. Understood? Yes. So this is experiencing force at a distance. See, there is still distance between it. Now if I bring it slightly closer, then it got attracted. You saw? Yes, So this is called action at a distance. Action at a distance. No contact, but still there is force. Now Earth is controlling the moon. So there is Earth is controlling the moon. Earth is applying gravitational force on moon, but Earth is not touching the moon. So now you see there is force, but it is non-contact force. So gravitational force is non-contact force. So you see, if a body, see this body will experience force due to this body, not because this body is touching this body. So such forces are called non-contact force. Magnetic force is non-contact force. Gravitational force is non-contact force. But frictional force is contact force. It comes under the heading called contact, because only that is why I said when two bodies are in contact, anta shuru marti. So it comes under the category of contact force. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ಮಸಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಮಸಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಐತಪ್ಪ, ಎಲ್ಲೈತಿ? ನೀನು ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಚ್ಕಿದ್ರಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಸಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಲ್ಲ? ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ the body which is applying force should be in contact with the other body. Okay? Under that category, you can classify the forces, contact and non-contact forces. Got it? So one example I told you the other day is, well, you see, if I keep this body on top of this body. So if I leave this body will have gravitational force, and so it will be attracted by Earth. So now because of gravitational force, this should go inside the Earth, inside this bat. This body should go inside the bat, but it is not going. Why? The bat is opposing. Yes, sir. Bat is opposing here. That is why it is not going inside. If bat said no, then this could have gone inside it. ಈಗ ನೀವು ಉಸುಕ್ ಮೇಲೆ ನಿಂದ್ರಿ, ಈಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಉಸುಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈಗ ಉಸುಕಿನ ದಿನ್ನಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಉಸುಕಿನ ದಿನ್ನಿ ಮಾಡಿ. ಸೀಶೋರ್ ಹೋಗಿ ಸೀಶೋರ್ ಮೇಲೆ ಉಸುಕಿನ ಒಂದು ದಿನ್ನಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥಳ್ಳಂದು ಉಸುಕು. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಪೋಸಿಂದ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಇಂದ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಬಿಡಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ? ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ನೋ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ನೋ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ರೆ ಒಳಗೋಗಿ ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ? Usuka, it did not have the capacity to oppose. It yielded. That is why it went. ಈಗ ನೀವು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸಿರ್ತಾವ, ಅದ್ರ ನೀವು ಬಳ್ಳ ಹಾಕ್ತಿ, ನೀವು ಬಳ್ಳ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, because it will yield.
chapati it will yield. Other you bat or the ball it will not yield. Understood now? No. So why it will, so that means now you see this sand yielded. Why? You applied force on sand. Sand did not apply equal and opposite force. So this force was more than sand force. So therefore you went inside. Got it? ಈ ನೀರೊಳಗೆ ಆರ್ಯನ್ ಬೀಳ್ತಾರೆ ದಬ್ಬ ಅಂತ ಅದು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನ ಈ ನೀರೊಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ನಿಂದಿರ್ತಾನೆ ಈಗ ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ಯನ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗ ನಿಂದಿರ್ತಾನೆ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ನಿಂದಂಗಿಲ್ಲ ವೈ ದಿ ವಾಟರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಅಪೋಸ್ ಯುವರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ yields. That is why you will go inside the. Got it? But this body bat will oppose. So oppose means what? You will create a force vector. There is already mg vector. Bat will create another vector which is equal and opposite. That is what we call it as the normal. Got it? Hello? So there is already one body. On this, if you are keeping another body, right? Mg, and if it is near the surface of Earth, mg bar will act. But this body is at rest. That means net force is 0. That means you should now have one more force which is equal and opposite. And this force we call it as normal. So the normal force is equal in magnitude to the gravitational force but opposite in direction. ತಿಳಿತಾ? ನೋಡಿದ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೇನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ ಪಜಿತ ನಂದು ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಹುಡುಗರು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ ಬರ್ಬಿಟ್ಟದ ನಾವು ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದು ಸಿಂಪಲ್ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದ ಟಕಳ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅವ್ರು ಹೊಡ್ತದ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕಲೀಸಲ್ಲ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಕಲೀಸಲ್ಲ ರೈಟ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Right, understood? So there is equal and opposite force. And this normal force is because of what? Because the body is in contact. So the normal force is also called, is a component of the contact force. I'll tell you why I tell you component. Okay? See, the other day I did experiment. You are sitting here. Yade? Yes, sir. Nin kurchi yalade? Yes, sir. Nenpatham. So what I did that day, I did one experiment. So there was a chair. Okay. So in this chair, your friend is sitting. You remember? Okay. Then what did I do? I sat here like this. I applied force. Hello, I applied force. Dana, I applied some force. You remember? You are sitting on the chair. I applied force. But this was at rest. Now analyze this. Analyze this means nim tali churkago. Hang churkagtati. Okay, so instead of this fellow, you will wait. Instead of this fellow, okay, you will draw a body. Instead of this fellow, you will draw a. Instead of this fellow, you will draw a body. Right? And instead of Earth, you will show this. And then you see, this fellow's weight is acting down, so you will show a weight vector down. And since this fellow is on the Earth is applying normal force. So you will show the normal force. And then I am pulling here. You can see. So this force you will show like this. I am pulling. Then what did I tell? This force will cancel this force. Yes. But then who will cancel? But now the body is at rest. I am pulling you. You are sitting on the chair and you are still there only. You are at rest. So now, if this force is acting, this body should accelerate. But it is not accelerating. So apply Newton's first law. What Newton's first law says? The body will change motion unless there is net force. But there is already a force. But the net force is 0. When will a force
By itself, it will not become. So, though that day you only told there must be some other force in the opposite direction, and this net force is 0. So this force we call it as friction force. You remember? Yeah, Yes. understood? Yes, sir. So therefore now you will show like this. So you will show the body like this. Okay? You will show the normal. You will show mg, and then you will show the external force like this. Okay? And then you will show the frictional force like this. Hello? Frictional force like this. Understood? Now we'll see. This frictional force is because of what? Because of the body is in contact. And this normal force is what? Because the body is in contact. So these two forces are there because of the body in contact. Clear there? Yes, sir. Now, but these two forces will not be like two different forces. They will be ನೀವು ಮನೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕಲಿಬೇಕು. ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಿರ್ತಾವೆ, ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಟ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನೈಸ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಸಿ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್. Okay, what I am doing, right? So now these two forces are acting on the body, but they will not manifest as two different forces. ತಿಳಿದಲ್ಲ? ಈಗ ನೀರಿಗೆ ಸಕ್ರಿ ಹಾಕಿ ಕಲ್ಕಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಕುಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೀರಿನ ರುಚಿ ಬೇರೆ, ಸಕ್ರೆ ರುಚಿ ಬೇರೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶರ್ಬತ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಅನ್ಸಾಕತ್ತೈತಿ, ಸಕ್ರೆ ಅನ್ಸಾಕತ್ತೈತಿ, ನೀರು ಅನ್ಸಾಕತ್ತೈತಿ. ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಒಂದ್ಸತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ನಿಂಬು ಶರ್ಬತ್. Got it now? Same way now, when these two forces are there, they will have combined effect called as resultant net effect. And what is the net force due to these two forces? ಜೀವನದಾಗ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. And this force is called contact. So if they ask you what is contact force in your book, when two bodies are in contact, right, then the force between them is called contact force. Or the forces because of the bodies in contact are called contact force. And now if you want to know deeper about contact force, then the contact force will have two components. See, now understand components andre, now normal is a component and friction is a component. What are these components of contact force? Yes, sir. Understood? Yes, sir. So this is contact force. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಐತೆ ಕೇಳ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈಗ ಡ್ರೈ ಹೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೂದಲ ಎಣ್ಣೆ ನೀರು ಹಚ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಹಚ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ? ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಕೂಂಬ್ ತಗೋಬೇಕು, ಡ್ರೈ ಬಾಚಣಿ. ಓಕೆ? ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪೇಪರ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲೇ ನೋಡ ಮಾಡ. ನೋಡು ಬುಕ್ ಓದ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡಿ. Yes, sir. See, if you see the event managers, they come and stick the balloon on the wall. Yes, sir. If you are seeing, there is one expert there. So he will take the balloon and rub it, and then he will just keep it on the wall. He doesn't use any pixo and all. Sir, it will never fall, sir. Some of them will. So, at atom,
Yes. Atom contains nucleus. Nucleus is fixed. Electrons are revolving around the atom. Atom combine and become molecule. Molecule combine and you get the material. Right? Now electrons have got negative charge. Protons have got positive charge. Charge means it is an intrinsic property of matter. Intrinsic andre matter ಹುಟ್ಟಿದಾಗ matter ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It consists of atom. Atom ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದರಾಗ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇತ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸ್ವಭಾವ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈಗ ಹೆಂಗ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈಗ ನಾನು ಮೂವ್ ನಿನ್ನ ಮೂವ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಬಂದವು. ಈಗ ನಮ್ಮವ್ವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಮೂವ್ಬೇಕು ಈಗ ಯಾರು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಹಂಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್, ಪ್ರೋಟಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಪ್ರೋಟಾನ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೊಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೋಟಾನಿಗೆ ನೀ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಕ್ಕೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ತಗೊಳಕ್ಕೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ ನೇಚರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಒಳಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ protons and electrons and of course neutrons. Now one proton will say proton has got some charge. Electron will also have same charge but opposite. Now in an atom, in a neutral atom, the number of positive charges will be equal to number of negative charges. How many protons are there? That many electrons are there in a neutral atom. But electrons are loosely bound. Loosely bound. Andra alagated. Okay. So electrons can be dislodged from the period. Not all electrons. Some electrons. They can be removed. You can add some electrons to the material or you can remove some electrons from the material. Because electrons are loosely bound. Electrons are loosely bound. For example, ಈಗ ನಾನು ಕಿಟಕಿ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅರ್ಬಿ ಒಣ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ನಾನು ಕಿಟಕಿ ಮೇಲೆ ಅರ್ಬಿ ಒಣ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಚೋರು ಬರ್ತಾನೆ, ಅರ್ಬಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಿಟಕಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಅದಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಿಟಕಿ ಇಸ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅರ್ಬಿ ಇಸ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಬೌಂಡ್, ಬಟ್ protons and neutrons are tightly bound. So nobody can take out protons and neutrons just like that. Just like that. Understood? ಈಗ ಕಾರ್ ನಿಂತಿರ್ತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿ, ಕಿಟಕಿ ಓಪನ್ ಐತಿ, ಬ್ಯಾಗ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಐತಿ, ಕಿಟಕಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವ ಕಾರ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಬೌಂಡ್. ಹಂಗ ಅವ ಕಾರ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಚಾವಿದ್ರೆ ಕಾರ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು. That is different. So that means now you see I can take this matter. I see when I am taking this matter, I am taking proton, neutron and electron, everything. Yes. I am taking proton, everything. That is possible. This is possible. But if I want to only take out electron, only protons from this, I cannot. That is criteria. You understand this? You will learn more about it. So electrons are loosely bound. The number of electrons is equal to number of protons. So the charge on the proton plus charge on the electron. Say charge on the protons, total protons is say 10 units. Then the atom will contain 10 units of negative charge. So plus 10 minus 10 is 0. So the net charge on the atom is 0. So it has got millions of atoms. Every atom it is neutral. So the total charge of this body is 0. Correct? Yes, sir. Now out of this 1000 protons and 1000 electrons, supposing I remove 10 electrons, then what is the charge of this body? Equal to the charge of 10 protons. ಈಗ 1000 proton plus 1000 electron, the net charge is 0. ಈಗ 10 electron ತೆಗೆದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋ, then ಏನಾಗ್ತದೆ? See here. So there are protons. So there are protons. So these are protons. Hello. Yes, sir.
So the charge on each proton is plus E. Charge on each proton is plus E. Each proton is plus E. Got it? Yes, sir. Like this, plus E, plus E, plus E. Then there are entities called electrons. So the charge on each electron is minus E. Tritala? Yes, sir. Yes, sir. Charge on each electron is minus E. So now say there are 1000 protons in an atom, in a material. Then, and if it is neutral, then there should be 1000 electrons. Got it? Yes, sir. So fan chalu madu. Mattu fan illa adu mokkondu here. Here bolu. Lago. ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಆ ಜೋರ್ ತಿರುಗಿ ನಾ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಓಕೆ there are 1000 protons and 1000 electrons. Hello. Yes, sir. What is the charge of total protons? Dana. Each proton the charge plus E. 1000 proton the charge is to how much? 1000 rupees. How much is the charge of total protons? One the proton the charge of plus E. Hey Dana. One the proton the charge plus E. 1000 proton totally how much charge? 1000 into plus E. Yes. ಏನಲ್ಲೇ ಆರ್ನತ್ತ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಂಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 1000 into plus E. Got it? Yes, sir. This is the charge on all the protons. Now similarly, what is the charge on the total electrons? 1000 into Isn't it? 1000 into minus. Got it? Yes, sir. So 1000 into plus E becomes plus 1000 E. Okay? 1000 into minus E becomes minus 1000 E. Charge ಇದ್ರಾಗ ಈ ಬಾಡಿ ಒಳಗ 1000 ಅಸ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಒಟ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಯಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಇದ್ರಾಗ ಒಟ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 1000 ಇದ್ರಾಗ ಒಟ್ಟು ಇರ್ತದೆ 1000 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೇಳಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾರ್ದಾರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರ ಟಗಳೆ ಕುತ್ಸನವ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೇನಿ so assume that the body has got 1000 electrons, 1000 protons. So what is the charge on all the protons? 1000. What is the charge on 1000 electrons? Together 1000. What is the total charge on this body? Total charge on this body is this plus this. So plus 1000 E minus 1000 E is equal to what? 0. So the charge on this body is 0. Clear? Yes, sir. है ಈಗ ಅವನು ಕೂಂಬ್ assume that a comb has got 1000 protons and 1000 electrons. ಈಗ ಅವನು ತಲೆ ಹಿಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾತ ಒಂದು 100 electrons ಆ ಕೂಂಬಿಂದ ಜಿಗಿತು ದಟ್ ಕೂಂಬಾಗಿಂದ 100 electrons ಆ ಕೂಂಬಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ ಬೆವ್ರು ಆಗ್ತೈತಿ ಹಿಂಗೆ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ ಬೆವ್ರು ಖರ್ಚಿಪ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹಂಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದ ವಸ್ತು ತಗೊಂಡ್ರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ so when you take comb and do like this so the comb will lose some electrons so now how many electrons will be there in the comb? See, the number of protons will be 1000 but the number of electrons will be less. Hello. Yes, sir. Plus idraginda 100 ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ 900. So there will be this will be plus or minus 900. ತಿಳಿದಲ್ಲ? Yes, sir. So now what is the charge on the comb? 100. Plus 100 ನೋಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೇಳೋದು ಕಲ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅರ್ಧ ಊಟ ಹಾಕಿ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ ದೋಸೆ ಕೊಡ್ತಾನ ದೋಸೆ ಹಾಕ ಚಟ್ನಿ ಪಲ್ಯ ನಾ ಅದು ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ Sir, ಎರಡು ಒಂದೇ ಸೊ plus 1000 Yes, sir. Yes, sir. So plus 1000 E plus of minus 900. This will give you what? Plus 100 E. What is this? Charge on the comb. After combing. Got it? Yes, sir. Now the comb is positively charged. ತಿಳಿದಲ್ಲ? Yes, sir. Comb is positively charged.
But where did that electron go? Nin tani mele. So now your hair, supposing your hair had 2000 electrons, 2000 protons. Hello? Your hair had assume 2000 protons. So the total positive charge on your hair is plus 2000. And how many electrons were there before combing? It was also 2000 electrons. Got it? Yes. What is the total charge of your hair? 0. But after combing, what happened? This 100 electrons lost by this is added to this. Got it? 100 electrons of the comb has gone to your hair. Yes. So now plus 2000 minus 2000 cancels. So the charge on your hair is now minus 100 electrons. So your hair is negatively charged and the comb is positively charged. Yes, sir. Understood? So now you see, now your hair is negatively charged, comb is positively charged. Okay? Now if you conduct this experiment properly, okay, hair is negatively charged, comb is positively charged. Okay? Now what you should do, you should take a plastic cloth and without pressing too much, you should make your hair like this, soft, straight. And now gently bring the comb near your hair. Nindella kudla hinginda. What happened there? So here negative charge of the hair was attracted by the positive charge of the comb. So now paper also same thing happened. So it got attracted. So there is a force generated because of charge. And this is called electrostatic force. Yes, sir.